I'd like to welcome you all to this, the final event of preventing plastic pollution. Before we start, a quick bit of housekeeping. Moving that onward. Oh, doesn't matter. The fire escapes are at the back of the room and out the door that you came in, with a muster point in Tavistock Square. There is Wi-Fi available, and the toilets are downstairs on the left as you're leaving, as you go down there, if you need those. Okay, thank you all for being here. I realise that for some of our friends from the other side of the channel, it's been a bit of a challenge getting here. Yeah, and we apologise for that difficulty, but we're very grateful that you are here, and for those that couldn't make it, that you're with us online, and hopefully we have an enjoyable day. Today is the wrap-up event of preventing plastic pollution, and we're very lucky today to have Gonzalo Alvarez from the United Nations Association, who's going to open this event for us. So I'd like to invite you up onto the stage, Gonzalo. Thank you. Can we have the first slide, please? Thank you, Professor Jones. Good morning. Bonjour, shall I say. It is a great honor for me to be delivering this opening speech at this important conference today, Preventing Plastic Pollution from Source to Sea. Now, this morning I have good news, bad news, and a message of hope. So let me start with the good news. What are the good news? This conference, of course, all of you, all your projects, all your efforts on the ground, collecting vital data, the research, the ecological impact studies, the macro and microplastic surveys, the case studies, engaging local communities, the conclusions of your projects, the recommendations, they are utterly important for the future of this damaged planet. So please, keep doing that excellent work. But the bad news. The bad news are that plastic pollution, according to the producers and the plastic industry, is projected to increase at global level, decade by decade, until the end of the century, especially in developing countries. And the projection is that plastic production will not decrease in Europe, including Britain. So, we will need more of your projects and of your dedication. We will. But I have a message of hope. Last year, the United Nations Environment Programme passed an important resolution. It was called the End of Plastic Pollution Towards an International Legally Binding Instrument. In essence, an international treaty, entrenched and enforceable under international law. This has the potential to be a game changer regarding plastic pollution at planetary levels. But the question is, can this be achieved by 2024? Now, if we all play our role, yes, we can, I would say. We already have the example of the High Seas Treaty, agreed by the Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction only last week, to bring more protection to biodiversity in international waters. So please ask me more questions or more details about the End of Plastic Pollution Treaty during this conference, during the day.
Your project and your organization can contribute to this global task. This is about influencing global policies that can make a global difference. I would also be delighted to know more about each one of the projects represented at this conference. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Gonzalo. That was very encouraging, very inspiring, and hopefully we can continue after the end of this project in our different organisations, in our individual lives, in working towards the goals that Gonzalo has set out there with the United Nations. Now, I'd like to introduce you a little bit to the project and what we've been doing. I also should have mentioned earlier that if you have questions, there's a Slido for joining with a QR code in the programme for joining there. And that's the same for people online as it is here in the room with us today. So, preventing plastic pollution. Oh. Sorry, that was my next slide. Okay. Preventing plastic pollution. I'd like to, as I say, introduce you to the project, give you a brief overview for those people that are less familiar with the overall structure of the project. Here we realised that plastic pollution was an issue. And that we wanted to do something about it. And to do that, we were brought together and we thought that as plastic arises from a variety of different sources across the landscape, we ought to deal with it as we deal with other diffuse pollutants, using a catchment-based approach where we look for the sources and also we look and take on responsibility. All the people that live in the catchment are responsible for things that go on in the catchment of rivers, and hence on the delivery of pollution, in this case plastic, to the oceans downstream. And we adopted this approach and we came together. There were 18 different organisations brought together in this project, which was funded by Interreg, the France Channel England programme, to the tune of over 14 million euros. The project is divided into 3 components. The first one was going out into the environment and trying to understand how much plastic pollution there was and what impact it was having. The second area of work was looking to remove the plastic that had already escaped into the environment, and doing that in the most efficient and long-lasting way. And then the third area of work was trying to stop plastic getting out into the environment in the first place by changing people's attitudes towards the use and disposal of plastic. To do this, we've tried to develop a transferable approach that can be applied to river catchments anywhere, based on developing risk maps and data portals to capture the information of where the plastic is most likely coming from, both spatially and by sector, so that we can target the resources that we have to reduce the impact of plastic in the most cost-effective way. To do this, we've trialled various ways to engage with the community, where we've been looking at end-of-life interventions, interception devices, and cleanups to remove what was there, working with various volunteer organisations, charities, etc., many of whom are represented in this meeting today.
We also engaged with various sectors of the community, educational events, community events, trying to influence people's attitudes towards plastic and how they used it and how they disposed of it. On top of that, we were very targeted, developing charters and engaging with different sectors of society, collecting information and encouraging others to change their attitudes. And we developed this all into this program of work, preventing plastic pollution. And that's what we're going to summarise today, what we've done, and how others can adopt the tools, the outputs, and the attitudes that we have developed within this project. But overall, I would, rather than me standing here wittering on, I think that the best thing is that I introduce you to the project through a film that we've developed for the project, and you'll get to see that now. Thank you. Hello, I'm Ewan Jones, and I'd like to introduce you to Preventing Plastic Pollution. This is a large collaborative campaign that involves 18 different organisations across England and France, from national government research institutes right down to local community groups. And we've been involved in a host of different activities to remove plastic from the environment and to develop ways to identify the sources of this pollution and to stop the plastic getting out there in the first place. In this video, I'd like to give you a quick snapshot of the kind of activities that we've been involved in. Here we are in the Queen Mary University of London laboratories at the River Laboratory as part of our contribution to the project. Found in various catchments. There are 7 that we've been investigating. These are Tamar, the Poole Harbour, the Great Ouse and the Medway in the UK, the Bay of Douarnenez, the Bay of Brest and the Bay of Vase in France. Donc à l'ABOCA, nous faisons les prélèvements donc, sur les bassins versants donc, de la rade de Brest et de la baie des Vets. Et nous faisons ensuite donc les analyses. This involves collecting material with large nets and then bringing it back to the laboratory where we have to separate the plastic from other organic material and inorganic material that we find in the water. Donc une fois que l'on a donc fait les analyses, on a toute l'interprétation des résultats à faire. Et donc par exemple ici on a les résultats de la baie des Vets. Et donc on voit donc différentes campagnes avec la proportion donc de microplastiques que l'on a trouvé à chaque campagne. This has enabled us to understand better where the sources of microplastics are within the catchments and then to identify which sources are producing the most microplastics. This will help us to focus our efforts in trying to reduce the amount of microplastics that are entering our rivers. Across the project, we've been looking at the impact of microplastics on the animals that live in our rivers and estuaries. This has involved various experimental approaches from quite small scale in the laboratory through to artificial ponds where we're looking at the impact on whole communities. Then these are our experimental mesocosms, and what we're looking at really is a slightly larger scale experiment looking at sort of real life biological communities, and half of these ponds have had microplastics added to them to see what impact that has on the invertebrates and the microbial communities. This work is helping us understand how much of a risk microplastic pollution really is. Whilst in the laboratory we've been looking at microplastics, for larger bits of plastic, what we call macroplastic, we've been working with volunteers who've been gathering information through a citizen science project where they've been collecting litter and helping us by identifying what they find.
One such litter pick is being hosted by the South East Rivers Trust on the River Medway. So today we organised a collaborative litter pick. We joint efforts with the Tunbridge Canoe Club as well as the Epic Life paddleboarders. We're also doing some sorting of all the litter. We found mostly is that in urban areas the most common types of plastic litter are drinks, snacks and anything that's really on the go. Walking by, you see when an area is polluted, but then when you start picking up litter and you spend maybe 1 or 2 hours in a small area and you realize that the problem is really, really big. PPP has organised hundreds of litter picks so far, and we have worked to coordinate other local litter picking groups to work together. One example is the Alorne River Community Project in France. Donc ici on est sur la rivière de l'Elorne, on est sur une rivière qui est protégée pour la biodiversité qu'elle accueille des loutres, des saumons, et on est sur une rivière donc, qui est classée Natura 2000. Donc on souhaite forcément impliquer un maximum de personnes dans cette grande étude, des riverains, des associations locales. Et pour faciliter cette implication dans ce projet contre la pollution plastique de l'Elorne, on a choisi de créer une communauté de ramasseurs. Cette communauté, elle s'appelle les Corrigans de l'Elorne. En fait, on s'est vite rendu compte que sur l'Elorne, on a beaucoup de forces vives désengagées, des associations qui font déjà des ramassages. Mais à côté de ça, on a des riverains, des familles qui souhaiteraient s'engager, mais qui ne savent pas forcément comment faire, quand ont lieu les ramassages. Et on s'est dit qu'en créant cette communauté, ça permettrait de créer une synergie d'acteurs, de les mettre en lien pour qu'ils puissent communiquer entre eux et mieux se coordonner. Donc cette communauté, elle est présente sur les réseaux sociaux. Elle a également un site internet collaboratif qui, grâce à une cartographie de l'Elorne, permet de voir en un coup d'œil quels sont les ramassages à venir auxquels on peut participer, ou au contraire quels sont les ramassages qui ont déjà eu lieu, ce qui fait que si on veut nous-mêmes faire un ramassage, on va éviter d'aller sur les zones qui ont déjà été ramassées. Et ça permet de mieux cibler les initiatives pour aller sur des tronçons qui sont encore vierges de ramassage et ainsi de mieux mobiliser les forces locales. Donc depuis 2020, sur l'Elorne, on a ramassé plus de 2800 kg de déchets grâce à plus de 1000 ramasseurs mobilisés. Donc grâce à ces 3 années de mobilisation contre la pollution plastique, ça a vraiment permis de parler déjà de la pollution plastique sur l'Elorne, montrer que c'est une réalité chez nous aussi, d'impliquer des acteurs, des associations qui n'osaient pas se lancer, finalement on les a accompagnés. La première année, la deuxième année, on est quand même allé voir comment se passait leur ramassage et finalement la troisième année, ça y est, elles étaient autonomes. Et on se dit que ces associations, maintenant qu'elles ont pris le pli de faire des ramassages, même quand le projet sera arrêté, ça continuera. These litter picks are just one of the many interventions that we have trialled to remove plastic pollution from the local environment. Another intervention is the use of retention nets in the Bay of Douarnenez. Un filet de rétention à macro-déchets qu'on a installé à cet endroit car il y a un exutoire d'eau pluviale qui réunit les eaux de ruissellement, donc qui prend toute une partie du centre-ville. Et donc la place du marché, des endroits où on peut retrouver pas mal de déchets au sol. Et ces déchets vont donc arriver avec les eaux de pluie, vont partir dans les avaloirs et arriver à cet endroit et donc rejoindre directement la mer. Et ce dispositif, donc le filet, empêche ces déchets d'arriver jusqu'à la mer. C'est une prévention. On a installé 3 filets sur la baie de Douarnenez, 2 dans des zones portuaires comme ça qui réunissent un peu les centres-villes ou alors des zones commerciales. Et un autre filet qui est plus en zone résidentielle. Donc l'EPAB va léguer ces filets aux communes et elles continueront à utiliser ces filets à la fin du projet. Some of the efforts that PPP have supported have gone to much greater depths to ensure a proper clean-up. Du projet, le parc naturel marin d'Iroise a eu pour mission de dépolluer les sites difficiles d'accès. Parmi ces sites, de nombreux ports. Principalement le port qu'on voit là derrière nous qui est sur Douarnenez, donc sur la baie de Douarnenez. Donc sur Douarnenez principalement, sur lequel on a beaucoup travaillé, on a pu sortir 40 tonnes de déchets. On a dépollué aussi une dizaine d'autres ports à l'échelle du territoire de l'Iroise, donc au nord puis un petit peu plus au sud du site où on est aujourd'hui, où on a sorti une 60aine de tonnes avec un tonnage global final. Donc si on associe les dépollutions dans les marais, dans les ports, les déchets qu'on a sortis des 68 bacs à marée qui sont installés sur le territoire de l'Iroise, on est à une centaine de tonnes qui ont été retirées du milieu. Donc sous diverses formes, donc sur des collectes à terre, en surface, mais aussi en profondeur. Donc on a fait appel à des scaphandriers, à des plongeurs. C'était vraiment des gros moyens techniques qui ont permis de réaliser ces dépollutions-là.
Entre 50 et 60% des déchets qu'on a sortis étaient du plastique, principalement donc dans les ports des pneus, mais également tous les usages qu'on peut voir aussi autour de nous aujourd'hui, donc la pêche de plaisance, les gens qui pêchent depuis les quais, donc on a vu beaucoup de lignes de pêche, etc. Puis la pêche professionnelle avec des engins de pêche de type filet, chalut, cordage qu'on trouve aussi vraiment en masse au fond de l'eau. Et puis le tout venant, les activités domestiques, tout ce qui peut s'écouler en fait du centre-ville vers l'eau, donc des emballages alimentaires, des bouteilles d'eau, des bouteilles en verre, etc. Mais de manière générale, 60% étaient du plastique. We've also lent support to more novel approaches to preventing plastic waste, like this scheme being undertaken by the European Institute of Marine Studies. Donc à l'IUM, l'Institut universitaire européen de la mer, on a engagé toute une réflexion autour de la réduction et du recyclage des plastiques, dont les plastiques de laboratoire, qui finalement représentent une grosse quantité des plastiques qu'on produit dans un institut et donc avec des laboratoires de recherche. Donc c'est ce qu'on fait, on déploie directement au sein des labos des corbeilles spécifiquement dédiées pour le tri et le recyclage de ces déchets. On se rend du coup à l'UB Open Factory pour réaliser cette transformation-là. Les plastiques vont d'abord être broyés en granulés qui font généralement moins d'1 centimètre. Depuis le début du projet, on a réussi à broyer une centaine de kilos de plastique pour être ensuite fondus avec une machine à injection pour créer de nouveaux objets, donc le plastique. Nous, l'idée de base, c'était vraiment de réaliser des objets qui puissent être ensuite réutilisés au sein des laboratoires pour avoir ce process un peu cyclique. À partir des déchets de laboratoire, on crée des objets utiles pour le laboratoire, comme des portoirs pour tubes par exemple. Au-delà de ça, on a après une liberté de création qui est assez importante puisqu'on peut aussi créer du mobilier, où là on est vraiment sur un impact visuel et de sensibilisation qui est aussi intéressant, et a pour vocation à être étendu à d'autres laboratoires de l'université, voire à des laboratoires privés qui sont déjà intéressés par la démarche et le potentiel qui se cache derrière. A large part of the PPP project has been educating the next generation about the problem of plastic pollution. So far, we have conducted over 300 workshops and events for young people. One of our key outreach and educational partners is Oceanopolis. Alors donc Oceanopolis, en tant que Centre national de culture scientifique dédié à l'océan et en tant que partenaire du projet Preventing Plastic Pollution, nous travaillons principalement sur l'aspect pédagogique du projet avec le volet sensibilisation de tous les publics. Quand on parle de tous les publics, c'est-à-dire aussi bien le grand public qui visite chaque jour notre centre, mais aussi bien évidemment le public scolaire des élèves entre 6 ans et 18 ans, donc vraiment de tous les niveaux. Et justement, pour toucher cette diversité de public, nous mettons en place dans le cadre de ce projet vraiment toute une diversité aussi de méthodes pédagogiques. Par exemple, si on prend l'exemple des scolaires, nous travaillons sur des ateliers pédagogiques innovants que les écoles vont pouvoir pratiquer au cours de leur visite à Oceanopolis en compagnie d'une équipe de médiateurs scientifiques afin d'en apprendre plus sur l'impact de la pollution marine sur les écosystèmes, mais aussi finalement en apprendre plus sur la méthode scientifique et la méthodologie qui est mise en place dans le cadre du projet Preventing Plastic Pollution. This has just been a small snapshot of some of the activities that we've been involved in preventing plastic pollution. We haven't been able to show it all, but we would like to thank all the people that have been involved, the organisations and the volunteers that have been working with us to fight plastic pollution. Working together, we'll be able to reduce the impact of plastic pollution on our natural environment for us and for future generations. Thank you. Hopefully that's given you a flavour of some of the activities that we've been undertaking within the project. For those people that are in the room, there are details of other parts of the project around the room on the posters that I'd like to introduce you to. But for the people online, there is a wealth of guidance and tools and other materials available on the website, so I would encourage you to look there. But for the rest of the day today, we're going to introduce you more to some of the activities that we've been undertaking.
So I would like to introduce up onto the stage the first panel of speakers, if that's possible. So, the first area of work that we're going to talk about today is trying to understand plastic pollution from source to sea. And our first speaker is Gail Duran from La Bessire. Merci Iwan. Donc je voulais faire une introduction donc principalement sur cette thématique du projet qui était de comprendre la pollution donc plastique, surtout en prenant en compte donc de la source à la mer. C'est quelque chose en effet où il y a peu d'études donc qui avaient été préalablement faites en travaillant comme ça sur l'ensemble du bassin versant et le milieu donc littoral qui le prolonge. Et en plus, donc, nous avons souhaité donc, ce que nous allions mettre en place comme outil pour comprendre ces pollutions, ce soit des outils transférables. Nous avons travaillé, et je pense que c'est la première fois, donc, sur 7 bassins versants différents, 3 donc, du côté français et 4 du côté anglais, avec donc l'objectif de pouvoir en effet comparer les résultats que nous obtiendrions pour justement voir par rapport aux activités donc, qui sont présentes sur l'ensemble des bassins versants, les différences et donc du coup aussi l'impact sur la pollution plastique de ces différentes activités. Pour pouvoir comparer, nous avons travaillé surtout donc, à une harmonisation des pratiques avec donc, la réalisation donc, de prélèvements et des analyses que nous avons ciblées avec la même méthode donc d'infrarouge transformé de Fourier. Et dans cette harmonisation, donc, nous avons ensuite réalisé donc, un guide afin de suivre donc, une certaine méthodologie. Nous avons réalisé aussi des bases de données, que ce soit donc, pour les macroplastiques issus donc des collectes que vous avez vues dans le petit film, ou des prélèvements donc, qui ont été faits pour les microplastiques donc, dans les rivières et en milieu marin. Ces bases de données ont servi aussi, comme vous le verrez tout à l'heure, donc, à traiter donc, les données et à faire des comparaisons sur les bassins versants, mais aussi donc, les différents aspects géographiques ou physiques, la marée, etc., donc, sur la présence des microplastiques. Nous avons aussi élaboré une méthodologie pour la réalisation de cartes de risque et des apports des macroplastiques, par rapport donc, à toute une série de critères que nous avons détaillés aussi dans un guide. Donc, les guides dont je vous parle sont disponibles donc, sur le site donc, du projet. Et nous avons réalisé donc, des modèles. Excusez-moi, les diaporamas ne sont pas passés. Donc ici, c'était pour l'harmonisation des méthodes, la création donc, des bases de données, avec donc, ensuite les cartes de risque, et donc, ensuite donc, une réalisation de modèles de bassins versants couplés à des modèles de milieu marin pour visualiser donc, les trajectoires des microplastiques et leurs points d'accumulation. Ceci afin, par exemple, en milieu marin, de pouvoir cibler aussi les zones de prélèvement les plus intéressantes donc, pour ces microplastiques. Donc, pour les prélèvements et les analyses, il a été réalisé un guide. Donc, comme son nom l'indique, c'est donc la recherche d'une harmonisation, voire standardisation ensuite, qui d'une part nous a servi sur nos 7 bassins versants,
mais donc qui est donc tout à fait transférable, puisque la difficulté actuellement dans toutes les publications qui sortent sur les microplastiques, c'est que beaucoup de méthodes différentes sont utilisées, et ce qui ne permet pas forcément de comparer les résultats d'un point sur l'autre. Donc de même pour les analyses, donc l'ensemble des précautions à prendre, et donc de pouvoir ainsi essayer, au moins par la même méthode, de pouvoir comparer donc les différents bassins versants. Donc ce qui a été réalisé, donc c'est en effet un ensemble donc de 6 campagnes avec des nombres d'échantillons. Excusez-moi, c'est pas la bonne version du PowerPoint, donc parce qu'il n'y a pas les bons chiffres, mais donc ça nous donnait donc plus de 492 de mémoire, donc analyse des échantillons sur les bassins versants au total. Et puis donc en mer, donc je ne sais plus le nombre d'analyses. Désolée, ce n'est pas la bonne diapositive, elle n'est pas remplie. Et donc par contre, dans les sédiments et les plages, donc, il y a eu 45 échantillons. Toutes ces analyses donc, ont permis de pouvoir traiter par bassin versant donc l'ensemble des éléments. Vous avez un exemple ici pour la rade de Brest. Donc, dans la salle, donc, il y a les différents posters sur les 7 sites pilotes du projet. Ces posters seront bientôt disponibles donc, aussi sur le site internet. Et donc, les résultats donc, sont présentés donc, sous différents aspects. Et donc maintenant, je vais laisser la parole donc, à John pour vous présenter justement l'exploitation donc, de la base de données sur ces résultats. Thank you, Gail. Yes, so the effort within the project to quantify microplastic pollution in the waters in our 7 catchments was a considerable undertaking by the project partners, and all that data is now compiled in a single repository, a project database, and it's a unique resource. It's unprecedented, I think, that to have so much sampling effort compiled in a single resource for analysis along the lines of what Gail was outlining. So it's both for this project and going forward, it's going to be invaluable to help our understanding of microplastic pollution in the environment. So what I'm going to do is just give you a brief, very high-level summary of the results of what we found. And then I'll talk about the work we do, briefly about the work we do with macroplastics, and then I'll move on to the risk maps. Just at a very high level, this is the results from our 7 catchments. And you can see there's variation between the catchments in the relative contributions of different polymer types. So we're talking here about microplastics, which are greater, between 1/3 of a millimetre up to 5 millimetres in size. That's the size fraction we were targeting with our net, which you can see down here. And most of the particles would have been towards the smaller end of that size range, if you like. But you can see that the dominant polymers across all the catchments really were polyethylene, polypropylene, and polyester. And these are actually the polymers that are the most commonly produced polymers by the plastics industry, and they're used in food packaging and textiles mainly. But the relative proportions varied across the catchments. But they also varied across habitats within the catchments. So you can see that the diversity of polymer types that we were finding in our samples varied as you moved from freshwaters, the kind of freshwater rivers, down to the tidal rivers, and then out into the open waters of the estuaries and the bay, with diversity of polymers that we were finding
in the kind of open water sea samples been much greater than that in the rivers, where polyethylene and polypropylene dominated. Okay. And then if we look at actual concentrations that we were finding, they varied also between the different catchments. With, say, for example, Poole Harbour here in the south central England, having relatively low concentrations across all sites within the catchment, and compared to, say, Bay de Douarnenez, the Rad de Brest, which was the Elorn catchment, effectively, they having relatively higher concentrations. And you can see this variation between the freshwater rivers, tidal rivers, and the open water samples as well, but perhaps not so consistent across the catchments. And we can see that the range of concentrations we're finding at all the sites is generally less than 3 microplastic particles per cubic meter. But if we include, so these box and whisker plots include the bulk of the data, but if we extend it out to even the outlier data, so these are the occasional samples where we find very high, relatively high concentrations, up to 40 microplastic particles per cubic meter. We can see generally those higher ranges are found, well, in the Medway and the French catchments. But just for context, so we're talking here like at very highest values, we're finding around 40 microplastic particles per cubic meter. And this is still orders of magnitude below the concentrations that you would need to exceed before you would start to see even sublethal effects in animals, aquatic animals and plants. So in that sense, we're still talking about relatively low levels of microplastic contamination. Okay. So like I said, all this data is compiled in a single database that's going to be extremely powerful, and for looking forward, taking it forward, we'll obviously look to publish different aspects of this data set, and this builds on, these data build on data that's already been collected by Labicea and CNRS in France, and will be taken forward. Perhaps this will be taken forward by other projects, subsequent projects. So this is a fantastic resource, scientific resource for the future. Okay. Yeah, let's move on. So as well as the microplastics work, which was very much undertaken by the project partners themselves using the kind of specialist equipment you can see down here in front of us, the nets, as well as the specialist equipment that would be needed in the laboratories to analyze the plastic particles and identify them. We also quantified the amounts of macroplastic litter in the environment. And we used, rather than the project partners themselves doing the work here, we engaged with the community, as Ewan has indicated earlier. And this data is also being compiled into a single yes, yeah. Okay. Yeah. Oh, we got the wrong version, haven't we? Yeah. Oh, we don't have them. Okay. Oh, shoot. Okay. Sorry. Okay. I've got it on my. I've got it. Do they have the latest version?
Yeah, sorry, just to let you know, we're just swapping over to the proper version. This is an earlier version of the talk, obviously. Yeah, so just give us 2 seconds and we'll swap over to the current version and I'll continue my talk then. Apologies. Yeah. It's okay. John, maybe can I ask a question about one of the graphs you showed earlier? Go on, go first. For when you looked at the polymers by the different catchments. Yeah, it's just noticeable that in the grey teas there's such a large proportion of the polypropylene polymers. I just wondered if there was any kind of rationale explanation for that. However crazy. I'm afraid I don't know. It's very variable, both in space and time. The quantities that we're finding. Okay, the one consistent thing is polypropylene, polyethylene, and polyester will always be the dominant polymers that we find, but the relative proportions of those will change even at the same site, because we've repeatedly sampled. We've gone back on multiple occasions to the same site, and you'll find they're always the dominant polymers, but not always in the same proportions. Yeah, so I could imagine that it's very idiosyncratic depending on the delivery of these polymers to the environment. And if they're like any other particles that are transferred or transported through rivers, they will be very variable in their concentrations and their composition, just like inorganic particles that are transferred down rivers, transported down rivers. So, but that's something we're going to have to try and understand, is why does it vary so much? But it's a challenge. It is a challenge. Yes, if anybody has questions, just a reminder to use the Slido tool. You've got the, yeah. And we can address those questions as part of the panel discussion. Okay. This looks familiar. Excellent. Okay. Yeah, so, okay, we're back on track. So, okay, so so that's where I left off before we went off-piste. Yes, so the concentrations we're finding, like I said, are suggestive that at this point in time in the catchments we've sampled, microplastic pollution is relatively low. And like I said then, we also collected information on the levels of macroplastic pollution in our 7 catchments, and using the fantastic efforts of the citizens and community groups that we engage with in the catchments. And all this data has been compiled together in our Citizen Science Hub, which is a web-based tool that allowed the volunteer groups to actually upload the information themselves. So they would conduct litter surveys, litter picks, and then they'd go to the trouble to categorize the litter that they found and weigh it, and then upload all that information onto the Citizen Science Hub. And again, this is a fantastic resource both for this project and any subsequent work that any of the project partners will be looking to move on to next. And also for the volunteer groups. It's a resource that they can continue to use into the future. Yeah, so, and there'll be much more detail about this in the afternoon. I'm only here just introducing it just to let you know that we had 2. So we have a microplastics database and a macroplastics database as fantastic legacies from the Preventing Plastic Pollution project. So finally, another task that we undertook was to try and understand what factors can we use to predict where plastic litter is likely to be a problem in catchments.
So we wanted this tool, this model, to be, it was important that it could be transferable to other catchments as a legacy from the project. So we made sure that the kind of predictor variables that we were using in the model were open source, freely available, that anyone else outside the project could easily get access to. So we generally looked at freely available layers that would describe the land cover, the land use in the catchment, road networks, the river network, obviously, locations where people tended to undertake recreational activities, where untreated sewage tended to be discharged in rivers. So all these different data layers we compiled in a GIS model, and we effectively summed them together, but we weighted the different layers according to their perceived importance in terms of predicting where macroplastic litter would be a problem. And this model is now, the guidance on the model is on the website, so other catchments can take this model, and with a kind of moderate level of GIS competence, you can produce risk maps for your catchment. And so, just as an example, these are the risk maps that we've produced for Poole Harbour catchment on the left, and the Medway catchment on the right. So the darker the shade, the greater the relative risk of macroplastic litter pollution. And there's more detail as well. For the people in the room, there's more details on the posters for the 7 different catchments on this issue. Yeah, so again, this is a legacy of the Preventing Plastic Pollution project that hopefully can be taken forward by, for other catchments. Okay, and I'll now hand over to Mark online, I think, who will talk about some other modelling work that we've done. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Ah, good. There we are. Mark had trouble getting across the channel, so he's joining us online. Mark Pavek from Actimar, and he's going to, as John said, he's going to be explaining more about the microplastic modelling that we've been doing. Oui, donc je vais parler de la modélisation des microplastiques. Quand on parle de modélisation, on parle de comportement, des comportements de microplastiques à la fois sur Terre et en mer. Donc je vais commencer par la partie méthodologie sur la partie terrestre. Représenter la partie terrestre, plutôt partie rivière, comment est-ce qu'on va représenter les flux de microplastiques dans les bassins versants et dans les rivières. L'outil qui est utilisé pour cette modélisation est un outil qui s'appelle SWAT, qui fonctionne comme un plugin sur un logiciel du SIG. Donc, ici, il a été utilisé avec le logiciel QGIS, à titre d'exemple. Et la méthodologie qui est décrite ici pourrait être appliquée sur n'importe quel bassin versant, comme on l'a déjà dit précédemment, l'idée est de pouvoir utiliser ces outils facilement, de les transférer facilement vers d'autres bassins versants. Donc ici, sur la gauche, vous avez la description des données qui sont nécessaires pour faire fonctionner un tel modèle. Alors, on va avoir besoin de connaître l'utilisation des sols. Est-ce que sur le bassin versant, est-ce qu'on a une zone urbaine? Est-ce qu'on a des zones de culture? Est-ce qu'on a des forêts? Ainsi de suite. Il nous faut également une carte des sols. Là, on parle de la géologie des sols. Quelle est la nature du substrat? Il nous faut évidemment des informations sur l'hydrologie, c'est-à-dire sur les rivières qui coulent sur le bassin versant, et aussi sur la topographie du bassin versant. Et la dernière donnée qui va servir à réaliser les calculs de flux, c'est la donnée météo. On va avoir besoin essentiellement de la pluie, de l'ensoleillement et également du vent. La première sortie du modèle SWAT, c'est
le type de courbe que l'on voit en haut à droite. La première sortie, c'est le débit dans le bas du bassin versant, c'est-à-dire dans l'estuaire de la rivière. On va avoir, en fonction de la pluie et des différentes conditions, on va avoir le débit de la rivière selon un pas de temps horaire de la paramétrisation qu'on utilise. Donc on voit ce type de courbe qui va nous donner le débit dans chaque rivière. Ensuite, pour passer de ce débit à un flux de microplastiques, on va utiliser les prélèvements qui ont été réalisés dans la rivière qu'on étudie pour initialiser des quantités de microplastiques dans la rivière. Et ensuite, le modèle SWAT va transporter ces microplastiques dans la rivière comme il le ferait pour transporter du sédiment, par exemple. Il va vraiment calculer un transport de particules plastiques entraînées par le flux de la rivière. Et tout ça va nous donner le type de courbe que l'on voit en bas à droite, où on a traduit le flux de la rivière en nombre de microplastiques qui sortent de la rivière par son estuaire pour arriver en mer. Donc là, on a décrit la méthodologie. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, où on voit les résultats sur la rade de Brest. Alors là, on passe un petit moment sur ces résultats sur la rade de Brest, mais sachez que les résultats sur tous les bassins versants sont présentés sur les différents posters que vous pouvez voir dans la série. Donc là, on présente deux cartes de résultats. La première en haut pour une période sèche et la seconde pour une période de pluie. La première chose que l'on peut voir, c'est que les résultats sont très différents. On a beaucoup moins de microplastiques en saison sèche, puisque le débit des rivières est beaucoup plus faible. En comparaison, on a 215 000 microplastiques par jour qui se déversent dans la rade de Brest en période sèche, contre plus de 7 millions de particules par jour pour une période de pluie. Une différence en nombre de microplastiques très importante. Les couleurs sur les cartes indiquent les bassins versants qui apportent le plus, qui ont la plus grande contribution au nombre de microplastiques sur cette zone. Donc, on voit en rouge notamment le bassin MPB1 qui correspond à la ville de Brest, une zone urbaine qui a une contribution très importante en nombre de microplastiques. Et on voit également le bassin MPB13, alors, sur lequel il est possible que les concentrations aient été surestimées, parce que la méthode de prélèvement qui a été utilisée est différente de celle des autres bassins versants, donc il est possible que ces concentrations soient surestimées. Cependant, il est connu que ce bassin versant est un contributeur très important pour la rade de Brest. Donc là encore, ces résultats sont présentés sur les posters, et je pense que Gwenola pourra vous en dire plus sur l'ensemble de ces résultats. Et également, dans le marketplace, vous pourrez accéder à des animations des flux de microplastiques dans les bassins versants. Donc, une fois que le modèle SWAT a été utilisé pour calculer les flux de microplastiques dans les rivières, on passe à la modélisation en mer. Bon, là, pour modéliser les courants, pour modéliser les transferts de microplastiques en mer, la première chose à faire, c'est la partie gauche de la diapositive ici. La première chose à faire, c'est de représenter les courants de surface dans la zone qui nous intéresse. Donc, pour obtenir ces cartes de courant, il nous faut différents éléments qui sont représentés ici. Il nous faut d'une part la marée, il nous faut également connaître les vagues, il nous faut connaître les conditions météo, notamment les conditions de vent, et également, autre information, il nous faut connaître la bathymétrie, c'est-à-dire la forme des fonds marins sur la zone qui nous intéresse. Donc, là encore, ma présentation est ciblée sur la zone de Brest, mais sachez que cette méthodologie peut être mise en œuvre sur n'importe quelle zone et est totalement transférable. Dans le cadre du projet, on l'a mise en place sur 4 des zones étudiées. Donc, quand notre modèle de courant, notre modèle hydrodynamique est mis en place, on a une connaissance des courants de surface, on passe au calcul des trajectoires des plastiques. Là, on passe sur la partie droite de la diapositive, où l'entrée principale, qui va nous être utile, est la sortie du modèle SWAT. Donc, on retrouve
la carte des bassins versants qui va nous indiquer les quantités de plastique qu'il faut faire entrer dans le modèle maritime pour représenter leur dispersion. Et les résultats de notre modèle, c'est ce qu'on voit ici, ce sont les positions de particules au cours du temps et les trajectoires des particules dans la zone que l'on utilise. Dans la diapo suivante, je vais détailler quelques résultats, quelques façons différentes au moins d'interpréter les résultats. Sur la partie gauche, on voit une représentation de ce qu'on appelle des lignes de courant. Les lignes de courant, ça représente la forme du courant à un instant donné. Donc là, on le voit sur la rade de Brest. On voit, au moins sur les figures du haut, des structures circulaires de courant, comme des tourbillons, qui représentent un mouvement circulaire du courant. Ce genre, on peut imaginer que ce genre de structure fonctionne comme des pièges pour les microplastiques. Donc, avant même de calculer les trajectoires des microplastiques, en regardant ces cartes, on peut identifier des zones qui seront potentiellement des zones d'accumulation pour les plastiques. Alors, dans la rade de Brest, ces zones ne sont pas permanentes, puisque la marée produit un va-et-vient qui fait que ces zones se déplacent continuellement. Mais dans d'autres zones, on peut retrouver ce genre de phénomènes circulaires qui vont fonctionner comme des attracteurs de microplastiques. C'est un premier niveau d'information sur les zones potentielles d'accumulation. Quand on regarde sur les figures de droite, qui est une carte, j'ai appelé une carte théorique de concentration, pour l'obtenir, en fait, là, on n'a pas utilisé des entrées de microplastiques à partir des rivières, mais on a supposé qu'on avait des particules sur toute la zone étudiée au démarrage du calcul. Et on a laissé le calcul se faire pendant plusieurs jours pour voir où se retrouvaient ces particules en fin de calcul. Donc là, on voit que un certain nombre de particules sont sorties de la rade de Brest. On les retrouve sur la gauche de la figure, à l'extérieur de la rade. Et on distingue dans le sud de la rade une zone d'accumulation où on a beaucoup de particules qui viennent s'agréger et qui correspond à une zone potentielle où on va trouver plus de microplastiques dans la rade. Alors, si on avait cette vision tout en allumée, on verrait que malgré la marée, cette zone reste toujours une zone où les concentrations sont plus importantes. Sur la diapo suivante, on va avoir un autre type de visualisation. Et là, les deux cartes que je présente ici sont issues de la plateforme web que nous avons mis en place dans le cadre du projet, qui s'appelle Symafort, et à laquelle tous les partenaires du projet ont accès. Le lien pour y accéder est rappelé sur les différents posters que vous pourrez trouver dans le marketplace. Alors, j'aurais aimé être là en personne pour vous faire aussi des démonstrations en direct de la plateforme, mais ce ne sera pas possible. Mais vous pourrez vous-même vous connecter à la plateforme et visualiser ce type de résultats et même lancer vous-même vos calculs de dispersion par la plateforme. Donc là, rapidement, je décris ces cartes. On voit à gauche, on voit le résultat après quelques heures de calcul. Là, on a fait entrer des particules de plastique par les différentes sorties des bassins versants qu'on a vues en sortie de SWAT. Et là, on a un code couleur différent par bassin versant. Par exemple, les particules qui viennent de Brest sont représentées en rouge. Les particules de la rivière Elorn sont représentées en bleu, et ainsi de suite. Ce qu'on voit, c'est que les particules qui viennent de la ville de Brest se retrouvent assez rapidement dans l'intérieur de la rade, alors que les particules bleues qui viennent de l'Elorn semblent être piégées dans l'estuaire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de manière systématique dans nos simulations. On retrouve énormément de particules qui vont s'échouer le long des estuaires et dans les zones avec de longs estuaires, comme la rade de Brest ou comme la zone de Plymouth, on retrouve des particules qui sont échouées le long des estuaires et qui ont du mal à arriver jusque dans les zones ouvertes et jusque en mer. Sur la figure de droite, c'est le même calcul, mais quelques jours plus tard, pour voir où sont arrivées les particules plusieurs jours plus tard. Et on voit que beaucoup de particules rouges se sont échouées sur les côtes de la rade de Brest.
et qu'on retrouve aussi une concentration significative, toujours dans la zone sud, comme je l'ai indiqué sur la diapo précédente, avec cette fameuse zone d'accumulation qui est assez systématique dans la partie sud de la rade. Les particules qui sont arrivées par les rivières du sud, donc les particules vertes, violettes ou noires ici, restent plutôt cantonnées au fond de la rade et semblent assez peu sortir dans la zone maritime plus ouverte. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire sur la rade de Brest, qui a été fait sur 4 des zones du projet, et le type de carte que vous pouvez visualiser par la plateforme Simafor. Merci. Thank you. We're going to hold off questions until the end of this section. But now you've seen there some of the work that we've done looking at the concentration of microplastics and macroplastics in the environment, the extent of the pollution, and the tools that we've developed to try and identify the hotspots, the places where this material is most likely to be coming from and where it's most likely to be accumulating. So that's a really important step in understanding plastic pollution. But the next area of work that we've been looking at is trying to understand what impacts that plastic pollution is having on the environment. And I'd like to introduce you to Dr. Ika Paul-Point from CNRS and Daniel Marchant from Queen Mary University of London, who are going to talk us through some of the work that we've done in this area. Thank you. Merci Yoann pour l'introduction. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais présenter à la place d'Arnaud Huvet d'Ifremer, avec qui nous avons conduit les études d'impact en milieu marin, qui n'a pas pu se joindre à nous et qui est bien désolé de ne pas être là. Alors effectivement, nous avons étudié les impacts des microplastiques en mer et en eau douce, ce que Daniel vous présentera. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les impacts des microplastiques, ils sont multiples et synthétisés ici. Brièvement, on va dénoter des effets physiques qui proviennent de l'ingestion des débris plastiques qui vont perturber les processus digestifs. On note des effets chimiques qui sont dus à la présence de composés chimiques potentiellement toxiques inclus lors de la fabrication des objets plastiques, qu'on appelle les additifs plastiques ou les plastifiants. On va avoir aussi un transfert d'espèces microbiennes, des micro-organismes, des bactéries, des champignons, des parasites, qui vont coloniser les débris plastiques et qui vont pouvoir être transportés avec eux. Donc on se pose des questions sur la dissémination de maladies. On observe aussi des phénomènes d'interaction avec les contaminants qui sont déjà présents dans le milieu marin et qui peuvent finalement accentuer, potentialiser la toxicité des débris plastiques. Et enfin, le dernier type d'effet qu'on répertorie, c'est des effets cascades, c'est-à-dire un impact toxique des microplastiques sur une espèce qui, en cascade, en conséquence, va perturber le fonctionnement de tout un écosystème. Alors, dans le cadre du projet PPP, on s'est intéressé particulièrement aux microplastiques primaires, qui sont finalement les microplastiques qui arrivent déjà à l'échelle microscopique en milieu marin, à mettre en opposition avec les microplastiques secondaires qui proviennent de la fragmentation des gros débris plastiques en mer. Ce choix-là, il a été guidé par le fait qu'en Europe, et c'est ce que vous voyez en haut à droite de cette diapo, en Europe, la gestion des macrodéchets est relativement efficace par rapport à d'autres régions dans le monde et par rapport à la gestion des microplastiques qui sont très mal retenus et donc très mal collectés. Parmi les microplastiques primaires, donc ils sont très nombreux, vous avez les différentes sources de microplastiques primaires en bas à gauche. Nous sommes intéressés aux fragments de pneumatiques qui sont issus de l'usure des pneus sur nos routes et qui vont arriver dans le milieu aquatique via les eaux de ruissellement. Et nous sommes aussi intéressés aux microfibres textiles qui sont relarguées via les eaux usées de nos machines à laver et qui vont aussi très efficacement rejoindre le milieu aquatique. Pour ces deux types de microplastiques primaires, on estime un relargage compris entre 0,2 et 2 millions de tonnes par an. Alors, c'est pas la bonne version encore, mais c'est pas grave. En premier lieu, on s'est intéressé aux fibres textiles
Là, dans cette étude, on s'est intéressé à la toxicité des microfibres textiles, mais aussi à la toxicité des lixivia, c'est-à-dire des composés relargués par les fibres textiles dans l'eau environnante. Donc on appelle ça lixivia ou leachate. On a comparé deux types de fibres, des fibres naturelles de coton et de laine et des fibres plastiques, synthétiques, polyester, acrylique et nylon. Et on est allé observer les effets sur l'huître. Et les résultats importants de cette étude, c'est qu'il n'y a pas eu de dichotomie naturelle, pas toxique, plastique toxique. On a observé des phénomènes de toxicité pour les deux types de fibres, de microfibres textiles. Et en fait, cette toxicité, elle était vraiment à relier aux propriétés de surface de ces fibres, leur rugosité notamment, et aussi au contenu en additif. Donc finalement, là, le message important, c'est que c'est vraiment relié aux composés présents dans les fibres textiles, qu'elles soient naturelles ou synthétiques. Dans une autre étude, on s'est intéressé au caoutchouc, aux fragments de pneumatiques, donc avec l'utilisation de divers items qui sont listés à gauche. Des pneus, des granulés de pneus recyclés utilisés dans les terrains synthétiques, les terrains de sport, et des élastiques ostréicoles. Dans cette étude-là, on s'est intéressé uniquement aux lixivia, c'est-à-dire aux composés chimiques relargués dans l'eau. Et on a pu montrer qu'il y avait des effets toxiques avérés sur les jeunes stades de vie de l'huître, donc les ovocytes, les ovules et les spermatozoïdes, et les étapes cruciales que sont la fécondation et le développement embryolaire. Ces phénomènes de toxicité, ils sont liés au relargage de composés chimiques toxiques qu'on a pu détecter avec des analyses chimiques, notamment une grande partie d'hydrocarbures, phénanthène, pyrène, fluorantène, mais aussi d'autres additifs plastiques. Et là, ce qui est important de noter, c'est que ce relargage de composés chimiques toxiques, il était accru avec l'utilisation d'items neufs par rapport aux items usagés. Donc une plus forte toxicité d'items neufs quand ils arrivent dans l'environnement, leur capacité à relarguer des additifs toxiques. Dans une troisième étude, nous nous sommes intéressés toujours aux lixivia de pneus, là sur des huîtres juvéniles. Et on est allé regarder sa physiologie, c'est-à-dire sa capacité à respirer, à se nourrir, à assimiler la nourriture, etc. Dans cette étude-là, on a pu remarquer une diminution de 50% de la prise alimentaire lorsque les huîtres étaient exposées à ces composés chimiques et une diminution de 16% de la respiration. Ces deux perturbations physiologiques ont entraîné un déséquilibre énergétique chez ces huîtres juvéniles exposées en laboratoire par rapport à des huîtres qui n'avaient pas été exposées. Enfin, on s'est aussi intéressé au transfert d'espèces et à la dissémination de maladies. On s'est intéressé à deux micro-organismes qui sont responsables de mortalité d'huîtres récurrentes à l'échelle internationale, notamment une bactérie, Vibrio crassostriae, et un virus qu'on appelle l'herpès virus ou SHV1. Dans cette étude-là, il y a une première partie qu'on a fait in situ, où nous sommes allés incuber des microplastiques dans une zone ostréicole, et on a pu montrer un attachement de ces deux micro-organismes pathogènes responsables de maladies sur nos microplastiques, avec un effet du type de plastique, c'est-à-dire que pas la même capacité d'attachement en fonction du polymère. Par contre, dans un deuxième temps, on est ensuite retourné en laboratoire, et en laboratoire, nous n'avons pas pu démontrer une transmission de maladie vers l'huître quand on a exposé des huîtres saines, naïves, à des microplastiques contaminés par ces pathogènes. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir de nos études, c'est que pour l'instant, la présence de pathogènes a été démontrée, mais pas la transmission de maladies. On a bien confirmé une toxicité accrue des composés présents dans les plastiques, notamment des additifs plastiques. Et on a suggéré des effets physiques de la particule, notamment la rugosité des microfibres, mais ces études sont encore à poursuivre pour clarifier les résultats. Merci, Daniel. Hello everyone. I will just present some of the work that we did towards the PPP project at Queen Mary University. So we were interested in many different aspects of how microplastics can have an effect on ecological communities. So one way that we addressed this was looking at the effects of microplastics on freshwater
crustacea, so we exposed 2 different freshwater crustacea to a series of microplastic concentrations to determine whether microplastics have a negative effect on sublethal endpoints such as their behavior or metabolism, which might potentially have impacts for species interactions. We're also interested in how microplastics can be transported once they reach the environment. So we did some research looking at how microplastics can be incorporated into sediment flocks. We also carried out a meta-analysis. So as you heard previously, microplastics can have several different impacts, whether it's their physical side or also their interaction with chemicals present in the environment. So we did a meta-analysis looking at how or whether microplastics could act as vectors for the introduction of harmful chemicals into freshwater organisms. And we used the hydrophobicity of chemicals and the size of microplastics to determine this interaction. So we compiled a load of data from previously published studies to determine whether in those individual studies microplastics had a positive, negative, or no effect on chemical toxicity to the organisms that were being studied. We looked at several different endpoints. So we looked at cellular effects, behavior effects, growth, and survival. And we found that there was actually no impact of microplastics on chemical toxicity to the organisms from the studies that we used in the meta-analysis. But we kind of concluded that the interaction between microplastics and chemicals might be a bit more complicated than just looking at hydrophobicity or size of microplastic particles. There was also another meta-analysis that was done looking at the concentrations of microplastics in the environment. You can see from this figure that microplastic concentration is dependent on microplastic size. So there are a lot more smaller particles than larger particles. And as John sort of touched on it a little bit earlier, where you can see that the concentrations of plastics present in the environment are orders of magnitude lower than those that have been shown to have a negative effect on ecological or freshwater organisms in lab studies. We also carried out this large mesocosm scale experiment where we were looking at several different effects of microplastics on freshwater communities and ecosystem functioning. I think you saw these a little bit in the video earlier, but we set up 40 ponds and we exposed whole freshwater communities to 2 types of plastics. So we used a conventional oil-based plastic and a bio-based biodegradable alternative. And we crossed this with nutrient enrichment to see if nutrients present in the mesocosms could alleviate the negative effects of microplastics that we put there. So we looked at a range of different ecosystem responses. So we wanted to sort of get a whole overview of how microplastics might affect naturally functioning ecosystems. So we looked at community composition at all trophic levels. So we looked at microbial communities, the planktonic communities, which includes phytoplankton and zooplankton, and also the benthic macroinvertebrates. And we were also interested in ecosystem functioning, as I said. So we were looking at leaflicity composition and periphyton productivity as well. So far, the results show that the microplastics we put in the mesocosms didn't have any negative effects on any of the endpoints that we tested so far. And finally, just looking at the microbial communities, so we can see here that different microplastics can host different microbial biofilms, which might have an implication for microbial functioning. So, yeah, just to sum up, really we looked at interactions with toxic chemicals already in the environment, and we didn't see any negative effects of microplastics on that interaction between microplastics and chemicals. So far from the mesocosm study that I just explained, we didn't see any indirect effects of microplastics in these ecosystems, and the effects on microbial functioning still needs to be confirmed. That's it. Thank you.
Sorry about that. Okay, well that's given you a bit of an indication of the kind of work that we've been doing, looking at the impacts of microplastics. So now we have an opportunity to ask the panel some questions. I'd like to start off with, and I encourage you to use the Slido to put forward questions, and we have some already. But first of all, I'm going to ask the panel a couple of things. Largely to Gail, I think, what are the challenges that you've faced assessing 7 different catchments? Donc le premier défi, c'était en effet, c'était un très gros projet avec donc un travail à faire sur 7 bassins versants avec des partenaires donc anglais, donc en transfrontalier, avec différentes équipes donc qui travaillaient sur les différents sujets donc pour mettre en place des outils sur ces bassins versants. Et donc ça a été extrêmement intéressant de justement échanger sur tous ces outils qui ont été développés pour comprendre la pollution plastique, et de mettre au point donc une méthodologie que l'on puisse suivre sur ces 7 bassins versants pour ensuite aboutir en effet donc à un travail de synthèse pour les conclusions de ce projet. Et donc ça a été un très gros travail, très intéressant, et surtout donc justement le travailler ensemble avec toutes nos différences et nos apports donc de compétences de chacun et les transferts qui ont été faits. Donc quelque chose d'extrêmement intéressant. So next to John, how do you envisage these risk maps being useful for other catchments? Well, I think it's not just the end product, the map that you end up with at the end of using the tool. It's the process of creating the map. Helps you, if you're applying it, say, in a new catchment, helps you think about the issues that are relevant for your catchment. And obviously at the end you have a map which helps you think about where you need to target your intervention or your litter picks, or where you need to engage with maybe businesses and what types of businesses you need to engage with. So yeah, so I think it's a useful starting point for anyone looking to manage macroplastic litter in their catchments, I think. Thank you. And then finally to both Ika and Danielle, from your work, should we be considering all microplastics as the same, or are there differences that we need to consider when trying to manage this type of pollution? Is this working? Yeah. Yeah, so I think from the experiments that we've done, we haven't found any negative effects so far of the microplastics that we used. But I think it's been mentioned several times in the presentations today that microplastics don't present just one sort of contaminant. You know, there are many types, many concentrations, and many different shapes and sizes. So I think they shouldn't be considered as the same, because, for example, different shapes might have different effects on different ecotoxicological endpoints, for example. Oui, je suis tout à fait d'accord, et c'est un peu un travail sans fin. Si on considère la variété des débris plastiques en termes de forme, de taille, de composition chimique, mais ce qu'on peut voir à travers des études qui travaillent sur différents types de microplastiques, c'est qu'il y a quand même des points communs. C'est-à-dire maintenant, on sait que la formulation en additif va influencer clairement sur la toxicité des débris. Donc ça peut nous permettre de faire des recommandations pour une simplification des formulations, pour plus de transparence sur les formulations. Et aussi, selon on l'a vu dans PPP, selon les bassins versants, on va avoir des pollutions plastiques qui vont être très diverses, tant par exemple des bâches agricoles
ou des filets de pêche et donc des microplastiques qui vont arriver dans le milieu qui vont être différents. Donc oui, ils sont tous différents et il y a un intérêt à adresser chaque type. Yeah. There are a couple of questions online that have come through asking about microplastics in the sediment and did we do any work on that? Should I direct that at the panel? Oui, alors donc dans le cadre du projet, nous avons travaillé sur les plages. Donc nous avons fait des prélèvements sur les 3 bassins versants français, la rade de Brest, la baie de Douarnenez et la baie d'Évé, sur les plages, afin de voir en effet ce qu'on pouvait retrouver. Et pour les sédiments, nous avons principalement travaillé sur les exutoires d'eau pluviale et dans le relevage des filets mis en place dans les eaux pluviales pour analyser ces sédiments. Et donc les résultats sont présentés dans un poster qui est dans la salle et qui sera bientôt disponible sur le site internet aussi pour que vous voyez les résultats. Et bien évidemment, on est à disposition pour des questions, des réponses là-dessus. There's another question here which I'll respond to, asking about the papers and it's also relevant with the posters. There's information that has been produced through the project will be distributed via the website, so it is possible to pick things up there that we've mentioned. Another question that's come through the Slido is about gut inflammation. Was this one of the endpoints that we looked at with the work, as it is a known effect of microplastics? Say again, the question? Gut inflammation, irritation of the intestines. Well, we could see some effect on the digestive processes. So we know from previous studies that the more sharp the microplastic will be, the more their residence time will be. Oh, I'm speaking English. Je peux le faire en français. So we don't have data about gut abrasion in this experiment, but we have previous data on inflammatory processes in the digestive process. And the residence time is a factor influencing the toxicity. Thank you. And then there's another question here from AJ McConville asking, is it fair to summarise that the effects of microplastics on the aquatic ecosystems are not as bad as we feared, or is it too early to say? Probably too early to say. I think the relevant to that question was the plot that was shown right at the very start of this morning, where we can see that the amount of plastics in production is likely to continue to increase throughout the century. So so we need to be aware that this problem is very likely to increase over time. And in other parts of the world, it may already be a more serious problem than it is in Western Europe. Yeah. So to summarise, we could say that we're in a good position in Western Europe, potentially, to be able to do something now to prevent potential impacts occurring in future. Would that be a reasonable assessment? Yes, I think, yeah, because we've got an opportunity, because there's a window of time that we can react, while perhaps other parts of the country, or the world, sorry, have lost that window of time already. Yeah. Okay, thank you. Right. So we've got another question online from Anonymous. Are you encouraging new data from new catchment areas to be shared with a vision to have a national database using our methodology? I think the Citizen Science Hub is definitely going to fulfill that objective, and it will continue to
be useful beyond the project. And I think, yes, the approach that we've used, which was built on previous approaches by OSPAR, we hope and we're encouraging other litter picking groups to continue to collect that information, because that's really valuable. Yeah, right. So yes, that is a definite yes. We would like the more data we have, the more information we have, the more if we can raise the profile of the problem and understand it and manage it. So absolutely yes. Please do adopt the tools that we've developed in this project and use them elsewhere as much as you can. And that is one of the main objectives of this project, is not to do work within the project, to provide understanding and guidance and tools so that other people can learn and try adopting the approaches that we've used that have worked, or avoiding the ones where we've seen obvious pitfalls, so that we can more efficiently use what resource we have to address the problem of plastic pollution. So absolutely, yes, I would agree with that. And so there's a question here asking about the role of citizen science in microplastic pollution. Is that feasible, or is it too challenging? Peut-être que je peux répondre. On l'a fait en partie dans le projet PPP, avec des échantillonnages en mer faits avec des plaisanciers sur les microplastiques. C'est challenging, parce que comme ce sont de toutes petites particules, le suivi de la contamination des échantillons et la prévention de la contamination des échantillons lors des prélèvements est problématique. On l'a vu dans les données qu'on a reçues, c'est-à-dire qu'on a toujours des blancs de prélèvement et les blancs étaient chargés. Donc c'est possible, mais il faut, alors c'est possible, mais peut-être pas en autonomie, ou alors il faut accompagner les associations, les scolaires, les plaisanciers assez rigoureusement pour avoir des échantillons de qualité et pouvoir travailler avec ensuite. Okay. Mais il y a aussi un autre projet en France qui s'intéresse aux rivières, et ils ne sont pas descendus sur les tout petits microplastiques pour ces raisons-là. Great, thank you. And then the last one before I think we'll go for our morning break a little bit early, but I think that's a good thing to help us through the day. Is there an ambition for a central database of microplastics? Is there an ambition for a central database of microplastics as well as macroplastics? Yes, we do have a central database of microplastics. Now it's not on the web, it's not a web-based open database as yet, but I think in keeping with the open data science policy of European research, it will be freely available once we've published it. Yeah, so it will be a resource in the coming years that will be available for others to interrogate. Yeah. Yeah, I think the more information we can accumulate and compile, the greater strength there will be to understanding and addressing these problems. So yes, that is an ambition for the future, indeed. So finally, I'd just like to thank the speakers this morning, Gail, Ika, Mark, John and Danielle, and thank you for listening. So. Right, so if we can reconvene at about 12 o'clock, that would be good.